As Kampala continues to grow into one of the most business-oriented cities in the region, vendors must find ways to thrive in the densely packed local markets. Markets like Owino and Nakawa comprise of women selling products like street foods and tea, clothing, makeup and jewelry, and all offer competitive prices and with vigorous bargaining skills. Despite chaos being the order of the day, these women vendors somehow manage to thrive and make a living for themselves and their children, who are often close by. In the thickly populated and busy Kampala markets, we often find that issues relating to gender-based violence are overlooked or mishandled by authorities. Limited knowledge of gender-based violence issues and employment laws, the positioning of the market women as informal and largely unregulated workers makes these women vulnerable to abuse. The COVID-19 pandemic added a new dimension to the struggles of market women, as sanitary conditions in the market are hardly conducive to achieving the levels of hygiene and social distancing required by authorities. On top of that, losses to income that happened as a result of restrictions created a dire situation for many women who were forced to get creative with budgeting. And yet, even under these conditions, market women thrive. FIDA Uganda, under the Gender Responsive Resilience and Intersectionality in Policy and Practice GRRIPP project, have explored and documented the avenues and strategies of resilience currently employed by women market vendors in order to deal with the normalization of gender-based violence that they face in their working environment. We talked to a few women market vendors about their experiences and views on the levels of gender-based violence in the markets where they work. Amanya gange nze Nakimugwe Masse nga nkolera mu katale k'e Nakawa, tunda lumonde, tunda muwogo, tunda n'ensujju era nga liserovi. Abasinga babadde nga babakozesa olw'okuba ayagala omugagga omulimi akuwa omulimu n'ayagala asooka kukozese. Ate abakyala abasinga bali tamanyi rights zaabwe. Ng'amanya abavubuka baveere kati okugeza ng'abaana abaweereza mu hoteri emmere. Aleeta emmere, omuvubuka okumutuma amala mukwatirira. Okumusasula ssente watamala mukwatirira tamuwa ssente. Naye kakati engeri gye tufunye ku misomo abamu bakitegedde. Nze Wambi Mmole okuva e Kawempe, ndi mutembeyi nga ntunda bibala. Kyala abatembeyi nange nga muntwalidde tuyina obuzibu nti tufuna nnyo obutabanguko ku kikula ky'abantu gye naliise GBV. Era ensonga lwaki nkyogera bwentyo nti tubeera mu society erimu abaami, ate nga abaami abo batutuusaako nnyo embeera eyo ey'obutabanguko nti akozesa chance tugeze ku makubo kwe tubeera ng'oyagala omudaala, abaami abo bakozesa chance eyo n'akugamba mpankuwe. Nze ekisinga okuntabula abantu okunkwata ku kabina. Omwami oyo ajja n'ankwata ku kabina aba atyobodde eddembe lyange. Kintu ekyo kinyiiza nnyo naye n'abakyala abalala era kibatawaanya nnyo olw'okuba nti bo babadde tebamanyi nti okukwata kabina aba alinyiridde eddembe lyo bo bakitwalanga kya bulijjo. Mulimu sexual violence nti abakyala bakabasanyizibwa. Omwami ayinza okujja abo naddala abo abeefuula nti be chairpersons b'ebifo mwe tubeera n'ayagala akukozese olw'okuba ekifo ky'okola ki ky'okoleramu. Abantu abasinga okuleeta obutabanguko bwa gender based violence baami, kubanga bo balaba nti bali waggulu waffe ate be balina obuyinza obwenkomeredde, so batutuusaako nnyo obutabanguko obwo. Zawedde Sina ly'erinnya lyange naye nga nkolera wano Kaleerwe. Kati nze Zawedde ne bakyala bannange bwe tukola nabo tugwa mu kkowe eryo olyokuba basanyizibwa. Ekisooka ddala abakyala batulabanga abanafu abatavaayo abatalina ddoboozi. Bakozesa chance eyo olw'okuba nti baami, era nga bo bali mu
ne batuleetako embeera etali ntuufu. Batukabasanya mu bwongo kubanga oyinza okubeera awo ng'otambula bwakuyita n'ogaana n'atandika ogaa kino kinnamagwatala kirabe oli mubi naawe weebala nti kwegamba nakutokyaringa psychologically n'obeera awo nga tobitegeera ajja n'oluusi n'akuyita n'ogaana otunulayo n'ajja ng'akugoberera n'akukwatirira n'akusikaasikanya akusiiyiza ebintu ebitusa omuwendo ng'abakyala ekito ekitali kirungi. Amanya gange nze Wanyama Catherine nga nkolera mu katale k'e Nakawa. Mu katale k'e Nakawa ninamu obuvunaanyizibwa nga CLV. CLV ye community legal volunteer nti volunteering buvintoyinzi omulimu ogwo nga na trainingibwa aba FIDA. Ekituufu kyo kyennyini abakyala tukosebwa nnyo ku GBV cases. Since nti ndi omu ku abo mu butuufu ndabira ddala nti akatale k'e Nakawa tulina GBV cases nnyingi nnyo abakyala be basinga okukosebwa nnyo n'abaana ab'obuwala abali below 20 years paka ku 12 years tukosebwa nnyo GBV cases. Omwo nga mulimu sexual violence eyeri so common mu katale k'e Nakawa both ku baana ab'obuwala abakyali abato. Akatale k'e Nakawa yakatale ke tusanga omwana w'emyaka 12 ng'ali mu katale. Ali mu katale naye agenda na looking for the customers. Customer yinza okugula nga aligula lwa mwana ono olw'omulabye obubeere nga alufuuyiridde n'agula olw'omwana nti amulabye naye agezeeko akabina n'agamba ndeetera emmere. Bw'amugamba nti ndeetera emmere aba amanyi nti omwana ono agenda kudda olw'eggulo kubanga rutiini eyo bagiina ey'okudda olw'eggulo akole ki abanje ssente. Since nti Nakawa marketing nga bagambye katale kanene nnyo nti n'ebweru eri tulinayo parking awabeera abavubuka ababeera mu njaga ababeera mu mayirungi naye omwana ono since nti aba anoonya ba client ayitawo n'agenda paka ku bantu bali asobole okufuna bakasitoma. Ki ekivaamu ekyo nti omwana ono bw'aba agenza okubanja ng'agenza okubanja nti abanjiza ssente ajja mukwata ku bbeere. They are men banyumirwa nnyo kana akabeere akaba kasuniridde amukwate ku bbeere amukwate wano. Lumu nafuna ne keesi omwana ow'obuwala namusanga mwana myaka nga 15 16 ng'agamba nze nja mukuba nze ajja kundaba akaba n'okkaaba. Ne mugamba lwaki omusajja gw'ogamba ogenda kukuba gw'osobola okulwana n'omusajja. N'agamba nkutte ku paadi ne mu periods zange ankwatidde ddala ku paadi abadde ali kunkwata wano bw'ati n'ankwata ku paadi. Naye ogwo omusango nakusolovinga nenjogera n'omwami era omwami yakyusaamu. Amanya gange nze Abenite Patience nkolera mu katale k'e Nakawa ntunda obumonde. Abakazi muno mu katale tufuna ekizibu ekya gender based violence mu katale. Nga tulina mu bag touches, tulina mu sexual violence. Oba ng'oyitawo omulenzi n'abeera omusajja n'abeeri tunakukwata ku bbeere olwo tunakukuba ku kadini. Amanya Namata Justine okuva mu Kalere nze nkolera mu Semiguwa market. Nze nsuubuza amazzi na soda buli kyakunywa kyonna ne juice omulungi. Nkolera mu katale ate ndi mukulembeze ow'abakyala Kalere trade order n'ebiti ebirala ebyenjawulo nga ndi mukulembeze w'abakyala. Naye tukosebwa nnyo obutabanguko bw'omu butale kubanga bye bizibu bye tusinga okusiŋŋaana mu ngeri nnyingi. Tukosebwa ku neighbor oluusi akuliraanye, ne tukosebwa oluusi ku basentala, ne tukosebwa oluusi ku bantu abalala abatambulamu muno be tukola nabo. Abasajja batuyisa bubi nnyo. Nze ndi wano ndi muntu mukulu naye omuntu tekimugaana kukuyita nti Justine ndeeterayo akuyita nga bw'ayagala. Ndeeterayo kacupa ka soda nagaye banne ekikazigo owooma olabika okuwooma. Aba ayina engeri gyakukoze eki gyakutandiseeko olutalo oba n'akukwata nako nakuba kabina nakaba nekino ne mala nkifuna. Oba okitegeera abasajja be basinza otukola ki otukosa ffe tusinza okukosebwa ffe abakyala. Tusafalinga mu ngeri emu oba endala ng'omuntu akukosezza oba sentala yennyini n'akugulako olutalo n'owulira ng'agenda kutamya ki omudaala ago. Amanya gange nze Namatovu Sofia nga ndi community legal volunteer mu Kalere Freedom Market era nga oludda olumu ndi vice chairperson w'abakyala
mu katale wano Kaleerwe. Ndi mukyala atunda ebirungo, ntunda butungulu, nyaanya n'ebirala ebigwa mu tuluba ly'ebirungo. Nze ng'omukyala akolera mu katale ne bakyala bannange tukosebwa ku GBV. Okugeza akatale kano kakuŋŋaanya abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo, buli omu n'enkula ye, buli omu n'embeera ze. N'olwekyo tugenda ne twesanga nti tukosebwa nti ogenda n'obeera awo omuntu batutuuma ebinnyanya, omuntu n'akuyita erinnya, n'obeera awo nga ekintu ekyo kikosa kubanga obeera tewakimanyiira, oluusi si kyoyagala, tokikuliddemu naye n'owulira nga kityobola n'ekitiibwa kyo ng'omukyala. Olumu ozze n'omwana wo, olumu oli ne muganda wo, agenda kulira nga akuyita ogunnya n'atunula ne yeebuuza ate ebyo wabijjeewa. N'olwekyo tukosebwa mu nsonga ng'ezo. My name is Nazge Catherine Babu, vendor in a car market. I sell bogoya, I sell the small yellows, I sell silver fish, both retail and wholesale. I'm a CLV in a car market. In this market, we have very many young men. Let me say that perpetrators of GBV. At any time, they can assault, they can touch the women when they don't want. So I feel that experienced it. We encounter physical violence, economic violence. For example, like physical violence are the bad touches. A lady is moving and these men will touch the breast. When I talk about sexual violence, they are fond of tapping their bums. They don't feel well, they're not happy with it. Economic violence, some of these men, like they go and eat food from the young girls, the food vendors, and they don't pay them. The main perpetrators of GBV in the market are the men. The gender-based violence in the markets are fueled by poor hygienic conditions and lack of basic social services. You see in cases bring in a truck. The responsible to take away the truck, but they will take long. It's very rare to find that these women will stand up on the road, will stand up to say that let's go to KCC and look for KCC such that this is done. For example, the toilets, they can close them for like a full day. But you see they remain sitting. They won't go anywhere. It is us that can go and block the door and tell them, please, you're blocked this for so long. FIDA Uganda has found these issues of poor sanitation to recur within Kampala markets, and this reduces the trust of women in authorities to support them in obtaining redress for the gender-based violence that they face. We continue to see an issue with sanitation in the market. For example, in a car market, we continue to see that for the last 2 years, these women that use the market have continued not to have a toilet or even a washroom. Now, with the COVID-19 pandemic that exacerbated this problem because many of them were sleeping in the market, we found that they did not have washrooms to use. This meant that they had to find a small area that they use as a bathroom. This means at the end of the day that there's trenches that are full of sewage and dirty water that are passing through some of the products that they are selling. One, that is very dangerous for their health, but also secondly, it does not make business sense because as a client, if I find that you're selling your products, especially vegetables, in a dirty place, then I'm not going to consume your products. So it did not make both a human rights sense but also a business sense for the market to continue operating that way. When women or other users of the market pay this money, or this rent that they pay, do they get the services that they are due to? For example, cleaning and picking of rubbish from the market. This has continued to be a challenge. So you find that when this rubbish is not picked on time, then it piles up. Then there are all these health problems and challenges that the people have in the market. One step that's been taken by FIDA Uganda in order to address the gender-based violence in Kampala markets and strengthen the resilience of women who face gender-based violence on a daily basis has been to train women market vendors as community paralegals or community legal volunteers. This training improves the capacity of market women to help support and advocate for the rights of women facing gender-based violence in seeking legal recourse and justice remedies. FIDA training okubera abasawo kyatuyambako ffe twemalirira ebiseera ebisinga
tutuula n'abo ba victims ne tutuuka ku solution. Services zetubawa nga ba CLVs tuzibawa nti twogera nabo nayali atabanguse ne neighbor nga bayombagana ne twogera emisango ne guggweeraawo ne baddamu ne batambula ne bakwatagana bulungi kubanga kyali kisinga nnyo mufa abakyala abaami si nnyo naye abakyala ate bo babakoze eki bebeewala ne byabwe tebiggwa kubanga omukyala bwe mbanga muliraaniganye bwe muti ne bw'oboze ng'osize omumwanga bw'ogusiize nakyasobola okukola ki okukikuwalanira n'akugulako olutalo olusinga atunda butungulu gw'otunda nnyaanya naye n'akugulako ki n'akugulako olutalo tugezezzaako nnyo okwogera nabo ne tubagamba bannange ffe twagala abakyala batambula omukyala olabanga kino gwe mubuuze nti kiri muleme kudda mu ntalo tukoze omulimu munene nnyo mu nsonga eyo. Being a CLV, after the training that we got from FIDA, we came back as a team. We went to the chairperson who gave us authority to handle the cases of DBV in the market. So, and some of the people have recognized us, though not all, but majority of them have recognized us. And when they come to us, we take them to our office up there and we settle their cases. Women who are empowered to handle the cases of gender-based violence that they face, as well as the cases of other women within their markets, have made a big difference to numbers of gender-based violence and how they are addressed. The market, as we have CLVs, if a case connected to gender-based violence comes up, we call these CLVs. If it is in any of the zones, we call the CLVs to go and sit together with the departmental leaders. If there is an issue again whereby the person who has been assaulted is not satisfactory, the CLVs bring that person to the second executive. But they have helped us too much because they have that concept of the law behavior to make sure that the society and the community is exactly abiding by the rules and against gender-based violence. When the CLV, the ladies, we were so shocked. One day they came here, they told us about the roles they are going to play in the market, what they are supposed to do. We were so happy about it. So what we did was, we empowered them because that is our work in the market. We are so happy about it, and since there are many, they can move around. And you know, we are only three. It is the chairman, the interim, the chairman, the vice, and me. I cannot work in the market on women's issue. So now when these ladies came in the CLV, I was so happy because they are also ladies. And they're so familiar with the ladies' problems. The only thing we told them was, can you now sensitize the women in the market about what you people are going to do, so that at least they become familiar with you people. So later, we began working with them hand in hand. Like me, whenever a lady brings a problem, I normally refer to them. And we tell them, unless it is above you people, that is when we all sit now together with them together. We always evaluate them, they bring their cases, and we talk about it. They tell us, we discovered this, and how did you handle it successfully? Again, we got this, like fighting in the market. Now, there is no more fighting in the market. We used to get it randomly, but now, sexual harassment, we used to get it. They handle it, they read to us, asking them, how did you handle it? How was it? It was successful. In markets where the leadership support the women CLVs and impose sanctions on perpetrators, the work of these CLVs are particularly effective in addressing GBV. There remains much work to be done in order to eradicate gender-based violence from Kampala markets and ensure a safe and violence-free working environment. Nti bwogenda ku office yaffe waggulu ku bukulembeze aliyo nga chairman mwami addako vice mwami abantu bano abamu bafiyalinga okutambula ogendeyo kati waliwo n'omukyala nga amaze emyaka 2 naye nga atya okuyambuka amadaala ago agendeyo naye nti since nti ffe ba trading ne tuyingirawo mu katale mu butuufu abantu banguye okutuuka gye tuli ne tubawa service ng'ate eri batyayo oli atyayo ku poliisi atyayo wa eyo ng'atyayo gendayo naye abantu bano tubayambye nti tuba reconcilinga awabadde wonna conflicts ne tuba reconcilinga ne bakwatagana ne kigenda mu maaso.
Basaba bongere okuinvolvingamu ku bantu abalala like abaami. Kubanga abaami bano oyinza omunenya n'omugamba omwana ow'obuwala twandi mukoze bwoti. Kati mbadde nsaba nti beinvolvingemu nnyo n'abaami bano bagane balekerera. Ate n'ekirala bongere okusensitizinga naddala ebifo bino ebijjudde abantu abangi. Kati ne tusaba singa wabaawo emisomo okwongera okusomesa abantu baffe kuba abantu bangi bakikolera mu butamanya n'uwa poliisi ayinza okuba nga alina ensonga entuufu gy'ayinza okwogerako n'omuntu oyo naye olw'okuba nti abantu kyalookingibwamu muli nti balina kubadduka buddusi bambi asooka kutya twetaaga emisomo abantu abo basomesebwe n'abaami nabo basomesebwe ku misomo ngaffe abakyala gye tusinga okufuna baleme kulaba nga FIDA oba ekirooto ekyentiisa babeere wamu kubanga ebyo tuzze tubifuna gye tugenda bagamba FIDA kirooto kyantiisa twagala kibeere ekirooto ekirungi gye bali nga bafuna emisomo nabo bategeere ku kye tuba tukola ki tuyizeeyo. Naye ensonga endala gye njagala FIDA etuyambemu etwongere ku misomo. Etwongere ku misomo abaami baleme okutya nti FIDA tesobola bayamba. Bategeera amateeka FIDA nga bwe gakwasaganya bategeere nti nabo bajjaganyulwa. Nti weewaawo ffe twafuna emisomo. Naye tubadde tusaba na mutwongeremukko tubangulwe. N'abaana abakyala baffe oba kisoboka ng'eri tekisobola kutwala bangi nga bano musobola mujje mutuwemu wano kumpi omusomo. N'abakyala baffe nabo basobola okumanyira ddala nti ddala mu butuufu omuntu bw'agenda bwana asobola okukola ky'okuyamba. Weewaawo tubayamba naye waliwo ababa basigaddeyo nga tebakoze eki nga tebategedde. Omuntu n'asigalayo n'ekintu kye nga tasobodde kujja kugamba oba agambe Sophie oba agambe Madamu Joy naye nga gyali eyo. The role that resilience of the people that use the market, or especially women and girls, the role it plays in there is the fact that you will find that women are more aware of what they're supposed to demand for, that when I pay a particular amount of money to KCCA, then I need that my sanitary needs are met, I need a toilet to use, I need a bathroom to use. The other positive thing it presents is that women are able to find working solutions even amongst themselves, the users of the market. We see that more women right now, for example, are coming to the community legal volunteers in the market to say there's problem A that we need to find a solution to. And it's not because there were no structures before. There were structures, but they were not built with women in mind. That means they are not responding to some of the vulnerabilities that women are facing that I've already even talked about. So having, for example, community legal volunteers that are market women, that are also using the markets every day, that are experiencing these challenges themselves, helps them at the end of the day, one, on recognizing these problems, two, but also throwing a lot more light or a spotlight on some of these problems to institutions like ourselves at FIDA to say we need legal aid because this woman is experiencing a problem. But then thirdly is to find accountability from whom they are supposed to find it. One of the things we were asking before as we started implementing the project, are the women at the table, the decision-making positions, are they on these committees to either tick the boxes or are they allowed in these meetings to speak? Are their opinions taken into consideration? Are they given the opportunity to mobilize the other women to seek for opinions before they get there? But also to see the complementary role that institutions like FIDA play in supporting these women to be able to identify these issues, to mobilize the women to find evidence-based facts to present in these committees. It's something that we would like to see in the long run, that are we able to support them to participate meaningfully and resourcefully in these spaces when they occupy them. It's absurd, but the normalization of these issues comes from a broader problem of the fact that women, especially those workers in the informal sector, have for the longest time not been extended any protection by the government, by communities, and by the small systems that we try to build in communities. As FIDA Uganda, we commend the resilient women from Kampala markets and will continue to walk with them as they fight for a safe and healthy working environment.